Lesson 5, Grammar 5.1 The Locative Particles. 에서, The locative particle 에, is used to indicate where an entity exists. In other words, 에. indicates a static location and the simple existence of an entity. 책이 책상 위에 있어요. The book is on the desk. The particle 에, is also used to indicate destination or goal, typically for directional verbs such as 가다, 오다. 학교에 가요. I'm going to school 에서, is used to indicate the location of the activity. It refers to a dynamic location because the action or activity occurs there. 도서관에서 공부해요. I'm studying at the library. 도서관에 있어요. I'm in the library. 도서관에 가요. I go to the library. 도서관에서 공부해요. I study at the library. Choose the most appropriate description for the picture. 방에서 공부해요. 방에 가요. 방에 없어요. 방에서 자요. Choose the most appropriate description for the picture. 지금 백화점에 가요. 백화점에서 일해요. 백화점에서 쇼핑해요. 백화점이 재미없어요.